د افغانستان د مظلومو او کړهدلو ولسونو په خدمت کې مصروف یاستئ شکریہ ادا کوم. We thank you all for engaging with us today and also in the past few months. منګ د یو قشریاستو سهیز کلا د چا د احسان د شکرې یریون کې یردون کې نه یاستو بلکې موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیثو پرمودي باندې د هر هغه چا چې موږ سره یک غټوي او کورکه احسان کړی مننه کو او شکریہ ادا کو. We do not forget who are doing good with us because it's the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also we thank all of you and will help towards the future. تاسو عزتمندو ته هم د شکرې توصیه کوو چې الحمدلله هغه وختونه الله تیر کړ چې د تاسو سر مال وسایل به د همیش لپاره د خطر سره مخ وو. And we also want to ensure you that you'll all have a secure place with the security and you'll have no any issue for in the future. کله حقیقت نه سترګې پټې نه کو په تیر نظام کې چې شپږ میاشتې مخکې په دې بعضې ساحونو د ښارونو باندې مسلط وو تاسو د تیر نظام د چارواکو له لاسه هم خپل بشري خدمتونه د تاسې د ادارې د اصولو برابر هم نسې سرته رسولی. As you all aware that in the past few months or years you were not even able to implement the project as it was. اوس الحمدلله تاسو کولای شئ چې د افغاني جامعې سره په هر ځای کې د هر قوم سره د امارت اسلامی د امنیت چې د تاسو په خدمت کې د همیش لپاره به تنخواه او به مزدوري حاضر دي او چمتو دي خپل کارونه سرته ورسوي. But now you can wear the clothes of Afghans and can visit any village or any province of Afghanistan where you will see and have help of Afghanistan's Emirat without any condition or reason or without any pain. منګ تاسو ته یو چیلنج په شکل باندې دا خبره کوو او کولای شو چې امارت اسلامی مشرتابه او کشرتابه هیڅ کله د چا په کارونو کې مداخله نه کوي او نه ورته اراده لري. We'll ensure you that you will face any issue for your works or on your projects because we are not such people who do not want to implement those projects. بلکې امارت اسلامی هر ارګان د تاسو په خدمت کې ده له تاسو نه مو د ورورۍ تقاضا ده چې تاسو خپل کارونه د امارت اسلامی او د خپل اصولو مطابق په شفاف ډول سره انجام کوي او سرته ورسوي. We ensure you
for all of your works, and even will help you through those until we can do to success your projects. دا مداخله نه غنو بلکې له تاسو سره یو همکاري ده چې په خپل ځان باندې واجب ګرځو. We do not interfere but to help because it's our responsibility and we are the responsible. عزتمندو رابسو د من متعلق سدي معلولینو او د یتیمانو مسؤلیت او خدمت ته یو څو لنډې خبرې درته عرض کوم. Respected, I would like to talk about few things. منګ وزارت د شهدا او معلولینو د افغانستان په سطح باندې د هغه مظلوم قشر چې هغه بې پلاره اولادونه دي، بې خاونده زنانه دي او هغه انسانان دي چې د خپل بدن ډیر قدرمن عزتمن اعضا او اندامونه یې له لاسه ورکړي دي. As you know, there are many people who do not have few body parts or still they seek help. دا کسان یوازې د امارت اسلامي د هغو خلکو اولادونه نه چې موږ سره د تیر نظام یا د اشغالګرو په مقابل کې پلرونه شهیدان سوي، بلکې د تیر پرځېدلي نظام د عسکرو د اردو او د اربکیانو د پولیسو بچان هم په دغو کې شامل دي. These are not only those people who are from United Emirates, or they are also those who are working with the past government and as a police or other sectors. عزتمندو موږ سره په د خدمت په بخش کې هغه معلولین او معیوبین هم ستا سلطیر نظام نه موږ ته په میراث کې را پاتې دي. We have also such kind of peoples who are not from that time, it's also from the past, has been still came here with us. د کې ډیر داسې کسان هم ستا چې سترګې نستا پښې نستا، بلکې داسې هم په لسګونو زرګونه دي چې هغه فلج دي، جای په جای پراته دي، د تاسې بشري خدمت ته اړتیا او ضرورت لري. There are many people who do not have eyes, leg or hands who seek help. او په دې کې پلکونو هغه زنانه او ښځې هم ستا چې خاوندانې هغه وفات سوي دي او دی بې سرپرسته خپل د ژوند چارې د مجبورۍ او د فقر په طریقه باندې سر ته رسوي. There are many 100,000 women who are widowed or does not have anything and they look forward to seek help. تاسو نه غوښتنه لرو چې موږ سره په دې برخه کې خپله همکاري که هغه د نغدي کومک په شکل باندې وي، که هغه د غذایي موادو په شکل باندې وي، که هغه د علاج او د معالجې په شکل باندې وي، که هغه د وسایلو په شکل باندې وي، له هر یو قسم نه موږ قدرداني کوو. We request all from that sector to help with the food, cash or logistic. It will help us a lot. او تاسو ته دا اطمینان درکوو چې ان شاء الله العزیز د من کار بلکې د امارت اسلامي د هر وزارت او د ادارې کار به شفافي یو قسم
دوی روپۍ نه نیولې تر 1 میلیارډ پورې به هم ان شاء الله په دې کې خیانت نه سوی او نه ورته اراده سته. الله هم دې وساتي ان شاء الله هر حقدار ته به خپل حق په خپل وخت کې په صحیح طریقه سره رسو. د دې اطمینان درکو. And will assure you for those projects which came with the help of yours that we have told you on food, cash or logistic, they will be directly given to those helpless, and there will be no any problems which you will see. په آخر کې دا یو خبره غواړم چې د تاسې او د دې رسنیو په توسط نړیوالو ته ورسوو. هغه نړیوال چې دوی د معلول او د معیوب یا د ماشوم ورځې لمانځي. In the end, I would like to say something about those children or orphans which are seeking help. چې د بشریت او د انسانیت او د نړیوالو اصولو او د غوښتنو په اساس باندې دغه مظلومو خلکو سره خپل مرستې وکړي او چې څومره وسه کېږي موږ نه خپل مرستې مسپموي. They all need help with every sectors. As we have mentioned, they need needy people, so we all request you to help on the current situation. کنور چا سره نړیوال نه کوي هغه په میراث کې پاتې د تیر نظام معلولین او معیوبین او هغه کونډې او یتیمان د هغوی سره خو دې وکړي هغه خو موږ ته له دوی نه په میراث کې پاتې دي. If you do not want to help the other people, but kindly help those people who are blind or has no any body parts and they need help, or widow women, at least help those. په آخر کې به تلاوت سوی حدیث په مختصره طریقه باندې درته ترجمه کوم. At the end, I would like to present the hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him, with the translation. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من یرجى خیره و یؤمن شره. بهترین پتاسی کې خیر غوره پتاسی کې هغه څوک ده چې دغه د خیر دغه نه د خیر تمه کیږي او له شر نه خلق محفوظ وي. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, those are good people among those who help others and do not harm. او شر پتاسی کې هغه څوک ده چې دغه نه د خیر تمه نه کیږي او خلق دغه له شر نه په امن کې نه وي. And harm are those who could harm, or we do not seek help from him. تاسو نه هیله لرم چې د حدیث منګو تاسو په شریکه ځانونه مصداق وګرځو. I would like to say we all have to follow the current hadith that I have just read. تاسو له توجهونه مننه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. The World Food Programme, as part of the humanitarian system, has over the last couple of months scaled up our response and our assistance to record numbers. سازمان غذایی جهان هم من حیث یک بخشی از تیم کمک‌های بشردوستانه تلاش‌های خود به خاطر رسیدگی و ارائه کمک‌ها به نیازمندان وسعت بخشیده و تقویت بخشیده. In 2021, 15 million people were reached with emergency food and nutrition assistance. در سال 2021 به تعداد 15 میلیون نفر کمک‌های غذایی و همچنین کمک‌ها برای
سوی تغذیه بستان. This was all made possible by the incredible generosity of our international donors, which I would like to be recognized this morning. و البته این کمک ها به خاطر کمک سخاوتمندانه مراجعه میکنه نبوده که جا بر ازشان ایجاد تشکری بکنند. This was also made possible by the incredible work of our many NGO partners right across all 34 provinces of the country, which I would also like to be recognized this morning. و همچنان من جا داره که از اون مؤسسات غیر دولتی و شرکای ما که با ما در توزیع رسانه کمک همکاری کردن در 34 ولایت افغانستان ابراز قدردانی بکنیم. And it of course was also made possible by the improved security and access that has been mentioned numerous times here this morning. و همچنان امنیت بهتر و دسترسی به محلاتی که قبلا غیر قابل دسترسی بود یک دلیلی بوده که ما تونستیم به این 34 ولایت رسیدگی بکنیم. For 2022, we continue to try and scale up our operations to stem the tide of incredible hunger across Afghanistan. و در سال 2022 هم ما سعی داریم تلاش داریم تا بتونیم عملیات خود افزایش بدیم و تا بتونیم به نیازمندی‌های اوی افرادی که به قحطی مواجه هستند رسیدگی بکنیم. We would also like to continue where possible our resilience activities, but sadly at this time we do not have a mandate to carry out development activities. ما همچنان در نظر داریم که بتونیم این فعالیت‌های خود به خاطر مقاوم ساختن مردم یا انجام بدیم و متاسفانه و دلیل اینکه نیازمندی‌های بشری بیشتر است ما در حال حاضر تمرکز ما روی رساندن کمک‌های پیشرفتی نیست. We want to be able to reach 23 million people across the 34 provinces in Afghanistan. ما می‌خواهیم که با 23 میلیون نفر در 34 ولایت افغانستان رسیدگی بکنیم. However, as said in the earlier statements today, we do not have the funding to be able to do that yet. اما مثل که قبلا در شروع سخنرانی گفتیم که هنوز هم اون ماموریت در اختیار ما قرار نداده شده که ما بتونیم به این تعداد مردم رسیدگی بکنیم. So we continue to target and focus on the most vulnerable. بنابراین ما تمرکز ما بیشتر روی آسیب‌ترین قشر مردم افغانستان است که به اون تمرکز بکنیم. We also continue to advocate for more resources for Afghanistan. و در عین زمان ما سعی داریم که دادخواهی بیشتر برای جلب کمک‌های بیشتر به مردم افغانستان داشته باشیم. However, funding to the World Food Programme and to the emergency needs is contingent on our operations being implemented in accordance with the humanitarian principles, the joint operating principles, and on the basis of the commitments and the assurances given to the Emergency Response Coordinator, Martin Griffiths, when he was here earlier in 2021. اما ماموریتی که بر سازمان غذایی جهان سپرده شده می‌خواهد که این ماموریت شبیه کمک‌هایش هم مطابق با اصول بشری و همچنین مطابق با اصول مشترک عملیات بشری و تعهد به نیازمندان انجام بده که قسمی که از طریق از معامل موفقشون قبلا اینجا وجود داشتن تعهد شد. And as WFP continues to focus on the most vulnerable with our partners across the country, we are committed to coordinating with all levels and with the authorities at all levels at the central and provincial levels. و در عین زمانی که سازمان غذایی جهان یا WFP سعی میکنه که تا به آسیب‌پذیر قشر افغانستان رسیدگی بکنه و سعی میکنه تا امانی‌های لازمه و مقاومت هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایات داشته باشه. We are committed to the principles of transparency, accountability, and the humanitarian principles that have informed our work and guided our work through many decades here in Afghanistan. و ما با اصول شفافیت، حسابدهی و همچنین اصول بشری که یکی از معیارهای فعالیت‌های ما هست و متعهد هستیم. Once again, I thank you for the opportunity for this dialogue this morning, and I hope we can continue this dialogue as we move forward together over the coming months. و ما می‌خوایم که تشکر بکنم از این گفتمان و نشستی که امروز ما با شما داشتیم و انتظار داریم که این نشست‌ها و گفتمان ما در آینده هم ادامه پیدا کنه. ارائه خدمات بشری از جانب اداره هم یکی از اولویت‌های برجسته و مبرم اداره سازمان جهان است. In September of last year, the WHO made a function assessment of 2,300 facilities in various tabs in all 34 provinces. We only found that 17% of the health facility
is functional, the rest is either partially or non-functional. ما البته یک ارزیابی یا یک سروی حدود 2300 مراکز صحی را در 34 ولایت افغانستان انجام دادیم سال قبل و ما تنها توانستیم که از این تعداد کلینیک ها صرف 70% تمویل بکنیم و متاسفانه به دلیل کمبود بودجه متوقع این مراکز از فعالیت بازمانده که جای تاسف هست. So you will immediately take action, including along with all partner stakeholders, and then try raise the fund. و ملل متحد سعی داره که از کشورهای تامین کننده بخواهد تا بودجه کافی را در اختیار این سازمان قرار بده. Since there is donor support, and from October up to now, and the UN agencies, including UNDP, UNICEF, and WHO, we are able to support the Sahamati project, which covers 2,335 health facilities, including 25,000 health workers in the whole countries. و ما تانستیم که با همکاری سایر ادارات ملل متحد UNDP، UNICEF بتانیم این مراکز در سراسر افغانستان کمک بکنیم. We push very strict monitoring mechanism ourselves in addition to listen to report on the health facility. And WHO, we visit more than 900 health facility and WHO umbrella, which is 17 provinces. We found 98% of the health facility fully functioning. Only 2% are partially functioning. I think UNICEF have carried out a similar assessment about 500 facilities they visit. They have similar numbers. البته ما یک مکانیزم نظارتی بسیار جدی را روی دست داریم و همچنان تقریبا 900 مراکز صحی که در 34 ولایت ما از دیدن کردیم 98% این مراکز صحی کاملا فعال بودند و صرف 2% از این مراکز غیر فعال بودند و همچنان ارزیابی مشابه را که اداره یونیسف از همچون مراکز صحی در 34 ولایت افغانستان انجام داده البته از 500 مراکز صحی اونا همین ارقام دست یافتند که 98% این تعداد از کلینیک‌ها فعال بوده صرف 2%شان غیر فعال بوده. The fully functioning mean the health city has medicine and the staff salary, 25,000 staff salary paid. They have opportunity cost to bear the electricity and water, and then they have money for winterization, winter to warm up. و همچنان بر علاوه از اینکه نظارت صورت گرفته ما تدارکات صحی هم به این مراکز ارائه کردیم از طریق مثلا دوا و دیگر فهم مورد نیاز همچنان ما معاش 20,000 کارمندان صحی را پرداختیم و در عین زمان مسئله پول فرق و مثلا آب و همچنان پولی که بتانند برای گرم کردن از این مراکز استفاده بکنند برای در اختیارشان قرار دادیم. I want to emphasize all the WHO 900 health facilities. We have checklist, we have radio, we have camera to evidence what they reported, what they receiving. We can share this information to the health authority and to all the stakeholders here. ما وقتی ما میگیم که از اینا نظارت داشتیم به این منظور که ما تاکید میگیم که ما دقیقاً نظارت دقیق از همین 900 مراکز کلینی داشتیم مراکز صحی داشتیم مثلا ما از طریق مخابره از طریق کامرا و تو شواهد دیگه که داشتیم نظارت مستقیم داشتیم و همچون معلومات را از نحوه فعالیت رو هم با مقامات خود و مقامات وزارت صحت را کردیم. The national information system, health information system, managed now by the MPH, suggests the performance of Sahamati project is best ever in last 2 months, in the last 3 years.
و همچنان مطابق با معلوماتی که از سیستم معلوماتی اینا دارن اجراعات پروژه های سی که اینا داشتن با مراتب خوبتر و بهتر بوده نسبت به قبل. یعنی در 2 ماه قبل اجراعات یا کارکردهای کلینیک ها خیلی خوب بود. You may ask why. There are many reasons. Probably one reason, and one reason perhaps because the safe environment you provide for health worker to confident to do the work, and for the people who go to health facility to receive service. And the UN have very strict monitoring mechanism. Also, I just tell you, we go there health facility one by one, based on checklist, to follow, not only check them and follow them up. و شاید دلیلش هم بپرسن که چرا قدر این کارکردهای این مراکز خوب بوده در این رومای گذاشته. به خاطر اینکه ما کارمندان داشتیم که در اون مراکز حاضر بودن و همچنین مردم به خاطر نیازمندی‌هایشون به اونجا مراجعه کردن و ضروریات نکتاشون خوش از نفسگی و در عین زمان کامل که گفتن ما مکانیزم نظارتی بسیار خوب داشتیم و تمام فعالیت‌های این که نگاه به اساس اون یک چکلیست که میگن به اساس زمون ما نظارت کردیم. Today is 6th February. We few days ago supposed to issue the contract. Due to some technical difficulty, we still cannot. But they will undermine the service 2,300 health facilities or 25,000 health workers. Their work. And I'm glad this afternoon I have a formal opportunity to discuss with Mullah Isa to how quickly we can solve the problem out. Eventually we need implement the project in a time manner, and slowly outside the snow make me even more worried. We need a hurry up for the process. I thank you. و همچنان در ارتباط با مسئله قرارداد و اینکه مسئله 2300 کلینیک و کارمندای کجا هستند ما خواهم که امروز بعد از ظهر یک صحبت خواهیم با When we converse, and I myself from the region, I know very well how the words translate from one language to another. They not necessarily mean exactly that. اما در حقیقت چیزی که ما تجربه میکنیم که باید همون کلماتی که به معنایش هست به معنای اصلی باید عملی شد. I'll give a very simple example. ما یک مثال کوچک پشتو میدم. We can come to a village where we can see a family, and in this family several members of the family were shaheed. مثلا ما در یک قریه میریم یک فامیل رو میبینیم که چندین عضو خانواده شهید شده. The family of course feels entitled to receive some food and some oil and maybe some rice. و از خانواده بدون شک نیازمند است که غذا به دست بیاره، مثلا روغن به دست بیاره یا برنج به دست بیاره. But maybe NGO which is working in that particular village has only ability to provide assistance for the mothers because it is a female assisted program for which only they receive support for that. مثلا اگر یک مؤسسه غیر دولتی یا NGO در اونجا وظیفه داشته که کار بکنه شاید توانمندی زیاد داشته که تنها با مادری همون خانواده کمک بکنه چون کمک منحصر به خانم ها هست. And then a misunderstanding comes out of that because somebody says, oh, there was a corruption because I am supposed to get the food and I am supposed to get the oil, but somebody else got it. اما اینجاست که سوء تفاهم ایجاد میشه و بحث‌های ازی شروع میشه که از فساد صورت گرفته. مثلا ما میگم که ما قرار بود که این غذا رو این مواد غذایی مکمل به دست بیارم، اما صرف ما تنها یک چیز به دست آوردم. I accept that such misunderstandings may take place. ما میپذیرم که همچون سوء تفاهمات صورت میگیره. But I do not accept that UN or international work is corrupt. اما ما اینو نمیپذیرم که کاری که ملل متحد یا جامعه جهانی انجام میده پر از فساد هست. I think we speak the same language, but sometimes when we speak in different ways, words are lost in translation. البته ما و شما با همزبان با یک زبان صحبت میکنیم. در بعضی اوقات بعضی کلمات در میان ترجمه گم میشه. So let us talk about those things so they understand better whom they're targeting, whom they're providing assistance to, and how we can prioritize when I understand the resources are very little. اما بیایی که باید اینطور بگوییم که چه کسایی باید مورد هدف قرار بگیره یعنی مورد دستگیری قرار بگیره
چگونه کی حکومت صورت بگیره و چه کسایی در اولویت قرار بگیره با توجه به کمبود منابع و پول. I also understand a true desire to do more development work because it is in the heart of every Afghan that Afghanistan develops. ما اینو درک میکنیم که ما میخوایم که کار بیشتر در ساحه انکشافی صورت بگیره و ما با این هم میدانیم که در قلب همه افغان هاست که بیشتر کار انکشافی صورت بگیره. It is an honest wish. و این یک آرزوی احساس صادقانه است. I may not have the funding or the mandate to do that work yet. اما شاید نداشت اما بودجه و یا وسیله را نداشته باشم که همچه کار آغاز بکنم. Hopefully we will come to a place and the space and we will be focusing on development more. انشالله ما شاید موقعی برسه که در این حالت برسیم سر این مسئله بحث بکنیم و اقدام بکنیم. That will allow us to do things differently. و ما را فرصت بده که کارهای متفاوتی یا متفاوت‌تر انجام بدیم. Last but not the least, I think that we need to meet more often. موضوع آخر ما ایجاب میکنه که بسیار بیشتر رو هم ببینیم. And not necessarily just here in Kabul. نه اما با این معنی نیست تنها ما در کابل با هم ببینیم. The most important discussion has to happen in the village, in the community. اما بحث‌های بسیار مهم باید در محل در قریه و اتفاق بیفتد. That is the discussion with the people, with the elders of the village, and with the people who are in the community, who ultimately are the owners of the soil. And it is our inability, and for that one I agree, that our inability to develop the village of Afghanistan, to help the Afghan farmer, to help the poorest of the poor, is the root cause of all the problems in Afghanistan. و در اونجا است که وقتی ما بحث میکنیم صحبت میکنیم با بزرگان قریه با مردمای قریه این و اون با کسایی که خاک دقیقاً با ما این خاک ارتباط دارن و ما باز هم درک میکنیم عدم توانایی خود میبینیم که ما نتونستیم به کارهای انکشافی بیشتری در این قریه انجام بدیم و شاید با بتانیم به حساب در بخش انکشاف اتحاد کارهای انجام بدیم. So I would like to thank His Excellency for inviting to be here myself and my colleagues. It was a good dialogue and it will continue. I thank you very much. And also collaborate because that is one of the key principles of the UN as well. I also want to reiterate the fact that as we collaborate and we work together, we are informed by assessments which point us to the very vulnerable, a point that you have also raised, to ensure that the services we provide reach the very needy and those that are poor. و همچنان با این زمانی که ما همکاری خود ادامه میدیم ما سعی میکنیم تا تمرکز ما بیشتر روی رسانه کمک ها و روی قشر آسیب پذیری که مستحق هستند. As UNICEF, we work within the humanitarian imperative and we remain committed to the principles of independence, impartiality and neutrality. ما من حیث اداره یونیسف ما بخش از تیم ارائه کمک‌های بشری هستیم و استقلالیت و همچنان تثبیت کسایی که نیازمند کمک هستند هستیم. UNICEF is working very closely with the Ministry of Health, Ministry of Rural Rehabilitation and Development, Ministry of Education, and in all these ministries we are engaged, we are collaborating, we are reaching the children that are very much in need and vulnerable. یونیسف البته با وزارت‌های صحت، وزارت انکشاف اتحاد، وزارت معارف کار میکنه و مشترکاً هدفشون این است که تا بتونه به اطفال آسیب پذیر و نیازمند رسیدگی بکنه. Within the health sector and within the Sehat Mandi, I want to assure, as has been mentioned, that we do systematic collection of information, evidence. We visit the health facilities with our staff
and we collect data and give feedback for improvement as is necessary. و در ارتباط در بخش سی و در ارتباط با پروژه صحتمندی که صحبت شد، ما پیوسته سعی میکنیم تا جمع‌آوری معلومات بکنیم و همچنان از مراکز صحی دیدن بکنیم و مطابق با معلوماتی که ما بررسی‌هایی که از کلینیک کامل داشته باشیم بتوانیم زمینه بهبود خدمات مساعد بسازیم. Based on the health information data systems, we have seen great improvement, and we will continue working with those service providers and NGOs to ensure that this great improvement continues to improve to even become better. و بر اساس همین ارزیابی‌هایی که داشتیم ما شاهد بهبود بودیم در بخش کاری این مراکز صحی و همچنان از NGO‌های یا مؤسسات غیردولتی با ما کار می‌کردن هم این تقاضا را می‌کنیم که اونا هم بتوانند به این بهبودی‌ها بیشتر تمرکز بکنند تا کار ما بهترتر شود. In this month of February, we are meant to be issuing new contracts for the February month all the way until June, but these contracts have not yet been issued, and we are jeopardizing the people that get services at this level in 2,300 health facilities. و از در ماه فبروری که ما از قرار است که قرارداد جدید را برای مدت از ماه فبروری تا ماه جون تمدید بکنیم و دلیل از این است که همین تعداد مراکز صحی هستند باید فعال شوند و مردمی که در جزیره هستند اونا به بهره نمونند. Yeah, we are hoping and looking forward to having these contracts issued immediately so that we can continue services, because disruption of services puts the people at risk, because this is a life-saving service. ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر این قرارداد به امضا برسد، چون ما بیشتر اکثرا خدمات حیاتی را با مردم ارائه میکنیم و تا اینکه خدمات تأخیر نکنند. We believe in collaboration, working together. We'll continue working together, sharing all the information as necessary so that we can serve and reach the very needs that we are working in life-saving within the country. ما با همکاری باور داریم، ما با هم‌تشریک مساعی و معلومات باور داریم و تا بتوانیم با اساس این و نیازمندی‌های مردم رسیدگی بکنیم. Thank you. Pajhwok Afghan اژانس د پیښو ریښتینې هنداره